विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को उजो पालोवपी दळान सरकारी जुवारी नगर इश्कोलाच्या भुरग्यां खातीर आपतकालीन वेळार उज्या पासून कशी खबरदारी पाळूं येता आनी कसो उजो पालोव येता ह्या विशयार कार्यशाळा आयोजीत केल्ली म्हण म्हायती फायर ऑफिसर मेंडीस हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर जुवारी नगरच्यान प्रसाद नायक. गैसेस क्रिएट हो जाती है, स्मोक और कार्बन वो हवा में मिलने से क्या हो जाता है, नेचर को अच्छी है, बराबर. आग के बिना आप कुछ चीज तैयार नहीं कर सकते. जैसे कि क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि किस जगह लगी है, पाए उसे ढूंढना है. हमें समझो भाई आग लग गई है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि जब सुने तो भागने की टेंडेंसी होती है. सही है, ये भी तो सही है कि जान बच गई है, इसकी हिट से ये भी सब जल सकते हैं. तो हमें क्या करना है, इसको जाना है अगर पॉसिबल हो तो. Our training program आज आम्ही घेतला तो it is we having at Government High School Zuari Nagar. It is basically Goa Fire and Emergency Services has procured a new educational van. वो educational van specifically for school children. आणि इथून कितें आसा, there are three different types of training which we are given to the school children. पहिले म्हणटा ते fire safety, something about fire. Then is on evacuation drill to be conducted, how it is to be conducted in schools. आणि मागीर two main causes of fire म्हणटा ते electrical due to electrical fires म्हणून आसा, आणि then fires due to LPG leakage. ताजे बद्दल आमी तेजे causes सांगता and how to prevent, and in case something happens, firstly how to go about it. म्हणजे how children can understand. Basic concept is education to children on fire safety. I feel that education on fire safety is very important because being safe is one of the top priority, whether you're at home, your workplace or school. So for school students this is a very important education so that they will be aware of what are the elements that cause fire and how to prevent a fire and be